Hi. Oh, there you are. Hello, everybody, and welcome to Savio Plus, the entertainment channel of Camping Savio. In today's episode of Creative Kids, I'm going to show you all how to make a super beautiful, amazing bracelet. So to make this beautiful friendship bracelet, all you need is a wheel like this in cardboard. You can take from whatever packaging, from your last post or from your breakfast box or whatever you have lying around. So first you cut a ring out like this one, and then you need a hole and you need 8 cuts in on every side. So you start with making a hole like this. Be careful not to hurt yourself when you do it. And then you make 8 cuts in on the sides. So we're gonna start with the clock. We make one at 12, we make one at 9, we make one at 3, and we make one at 6 o'clock. Then we have 4, and then you make 4 other ones in between all of these 4 first ones. Tuck, 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 tuck. So here you have them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 cuts. And your friendship wheel is done. Für ein Armband machen, ihr brauchen einen Armbandkreis. Das ist so ein Ding hier. Ich habe einen gemacht und jetzt ich schaue, wie man machen so ein. So, ihr brauchen erst einen ganz normalen Kreis im Papier oder was du hast. Machen ein Loch in der Mitte mit die Schere und Achtung, dass du nicht Aua machen in deinen Finger. Aua, aua. Und dann mussten wir 8 Schnitten machen in dem Rand. So, wir fangen an mit einem am 12 Uhr, ein am 6 Uhr, ein am 9 Uhr, ein am 3 Uhr. Dann haben wir 4. Und dann machen wir noch 4 in die Mitte von jedem die erste Schnitten. Schnipp, 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 schnipp. Und dann hast du 8 Schnitten in dein Armbandkreis. Gut gemacht, alles zusammen. And next you need some rope. You can choose whatever of your favorite color. I'm gonna go with 3 different colors, and they have to be the length of your wrist times 3. Here is the length that you're gonna choose. You cut it off, and you're gonna do 7 more of those. And magic! Here we have 7 already pre-cut strings. Und jetzt wir fangen an mit das Armband. So, ihr braucht Schnur. Ihr kann nehmen vielleicht gelb oder lila oder grün oder blau oder orange oder pink oder welche Farbe du willst. Ich nehme hier einen blau, machen das 3-mal runden deinen Arm und dann weißt du, wie lange das muss sein. So, wir abschneiden hier, dann machen wir 7 Schnur, da ist die gleiche Länge. So 7 auf diesen. Tie a knot on the end of all of them together. You take your wheel that we made to begin with, and then you push the knot through the hole in the middle. You can maybe use the scissor or a pen if you need a little bit of help. Then you bring it out on the other side and you hold it really close to the hole. And then you turn it around, ta-da! And you take each of the 7 strands in every of the cuts we made. So like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! And we are done. And 1 cut is free. What do we do with this one? This is our number 0. And this is where we're gonna start. Then you go to the right and you count 1, 2, and 3. Number 3, you take it out and you place it in number 0. Ta-da! And then you have a new 0. So you twist the wheel and then you count again. 1, 2, 3. Take it out of the cut into number 0. And there you go. Dann machen wir einen Knoten in die Enden. Knoten gehen in die Loch. Ihr könnt vielleicht helfen ein bisschen mit die Schere wie hier. Oder ihr könnt einen Stift brauchen, was ihr haben. Dann die Knoten bleiben hier nach die Loch. Und dann jeden Schnur im einen Schnitt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann haben wir einen Schnitten ohne Schnur. Und diesen Schnitt ist Nummer 0. Dann gehen wir nach rechts. 1, 2 und Nummer 3. Schnur Nummer 3 abmachen und dann im Nummer 0. So, und dann noch wieder. Dann haben wir eine neue 0. 1, 2, 3, zurück im 0. 1, 2, 3, zurück im 0. Nochmal 1, 2, 3, zurück im Nummer 0. Und wieder und wieder und wieder.
Wir machen das raus wie so. So, ja, ich habe das gestern gemacht. So, wir machen jeden Schnur ab. So. Alle 7 raus. Sehr vorsichtig die Kreis abmachen und dann noch einen Knoten machen. To finish off your bracelet when it's the length that you want it to be, you just take each strand off the wheel like this carefully, and eventually you slide it off of the hole in the middle of the wheel, and you tie a knot super tight, super strong. Und dann hast du ein Armband gemacht. Super gut. Yay! Your very own perfect, beautiful, amazing friendship bracelet. Make one for yourself and one for your bestie. And that, ladies and gentlemen, is how to make a friendship bracelet. Thank you so much for watching this episode of Creative Kids with me. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and sign up for our newsletter in the link down below. Bye. Tschüss.